Hello! Good morning, good afternoon, and good evening. It's Diana, how's it going? Hello, good evening, Zan. I saw Ranger, popped in earlier. Hello, Ranger. Out there in the void. I just remember that one time Ranger went out and then came back and forgot he left my stream on, so he thought some random girl broke into his apartment. just be like, hi, so-and-so, even though you're not here. Made me think of that. It's like, yes. Hi, Ranger, I'm shouting at you from across your apartment, your office, whatever. I'd be terrified, right? I'm pretty sure he said he grabbed something just in case. Like, as he goes to do the thing you're not supposed to do in horror movies, which is go confront the suspicious person. But it's a good thing he did that, because imagine calling the police, and it's like, you just left your computer on, you idiot. Fortunately, it worked out, but God. Fortunately, I had two encounters that were sort of like that. I was about to say I'd lock that door and call the police, yeah! Because first one was when I was in university, and I was in the dorms for 2 years, I think. I can't remember if it was my first year or second year. Either way, I was in the townhouse-style dorms that have, like, an actual kitchen you could cook in. But the way they had them set up is houses, like the residences at the back of the buildings, opened onto the ground floor and then went down into a basement. And then, the ones at the front, the door opens and there's a big staircase up to, like, the second floor. And then you go inside and that's where, like, the living room is. And then there's stairs that go up to, like, a third floor for other bedrooms. And some of my roommates were so bad at, like, pulling the door closed behind them and locking up. Because there's, like, I don't know if it's because in their brain, they're like, oh, there's two doors, it's fine. But, like, I remember coming back from class one day, and the door to the staircase that goes up to the apartment was, like, wide open. And I stood there for a minute, like, what should I do? Should I go get security? Should I just go up the stairs? Because, we had already had talks with... I hadn't seen, like, the door not get closed. But, like, apparently some of the other girls had already talked to one of the other girls, because there were 4 of us in there. We each had a room. And I was like, did they just not shut the door? Did I not shut the door? Because I had an 8 a.m. class or something. I'm like, did I just not shut the door properly? And so, like, I tiptoe up the stairs and to, like, the second door, and I'm like, if I crack this door open and I hear something or see someone's back, I'm booking it the hell back down the stairs and I'm getting security. Hi, Ranger. No worries. And hi, Butter. Thank you for redeeming your instant popularity potion. Hello. I was just sharing some stories. So that was the first time I had, like, an incident where I was like, did someone get into my place? Second time was when I was on my own. A neighbor was drunk, and they must have thought, I don't know
they must have been really drunk because my apartment was like right at the end of the hallway. So I was like, they were trying to get in like really desperately, and I'm standing in like the hallway, and I'm like, should I get a hammer? What should I do? And then finally, like, I hear like this like, oh, and then like a laugh, and then they keep walking, and I'm like, bro was like trying to unlock the wrong door, and I'm like, oh my god. It's like, no, thank you. Fortunately, those are the only 2 times I've had like a spook situation. God. There's always something. Iduna's had a few, unfortunately, because she's had roommates who were party girls, and then they're like, they're gonna go out to the bar, and they don't want to bring a purse. And of course, like, there's no pockets in the cocktail dresses, right? So they leave the door unlocked. Iduna had to call the cops at one point, because one girl told some dude to go to her house and wait for her, and he thought Iduna's room was her room. So it was jam. So yeah, she just outright called the cops, and like the cops chewed the hell out of her friend because A, you're not carrying your keys, and B, you just invited some random dude back and endangered like everyone that lives in this house. Other than that, my day has been good, though. You just sleep with a machete next to you? That's crazy. I mean, you gotta do what you gotta do, right? Especially when you live in, depending on the state of affairs in whatever country you live in. I would be so afraid to, like, accidentally reach over and cut myself, though. Like, forgetting the knife's there, and then it's like, I'm just reaching for my phone. Ow! The worst paper cut in the world. Huh. I see. Alright, 1 second then. I went to open up the game, and they were like, controller is needed for best experience. It's like, okay, fine. I gotta go grab my controller then. Be right back.
I'm judging you. For what? How? What'd you forget to do that's making you feel guilty, huh? Did you forget to return a phone call? Did you forget to clean the dishes? Nothing? Why am I not convinced? As long as you didn't leave the stove running, right? Dee sees all. I am just unfortunately a little too good at reading people sometimes. Such as my blessing, such as my curse. The good and the bad of emotional intelligence. Alrighty, come on, game. Aha. Now, it looks in Nihongo, but I was able to change it into not Nihongo when I played the demo. Nihongo is just the default. So give me a sec. I love all their faces. They're adorable. Alright, so I played just a tiny bit of the demo. What game is this? I'm just about to explain. We're hitting each other at the we're hitting each other up at the exact same time. So I only played a little bit, but basically the girl on the left, Mao. No. It's just literally it's just funny that as I start because of there's a delay between me talking and chat. So it's like it's just funny that as soon as I start talking, I get hit with what's this game about? So yeah, I only played a little bit of it when it was a demo because I wanted to save. What's this game about? I mean, hi. So, I only played a little bit, but basically the girl with red hair, Mao, she wakes up and she's like in limbo. Like apparently this is like a world, like, it's like, it's sort of like an afterlife, but it's not. And the girl with orange hair is like, well, did you want to die? Like, do you want to be dead? And Mao says no, and she's like, okay, then I'll help you get out of here. And there's like some there's some fighting mechanics and stuff. Like it's not action RPG, but it does have some moments like where you can battle. So we will see. I got interested enough from just what little I played in the demo that I'm like, I'm not going any further than this. I'm gonna wait until it comes out and then play some of it with chat. Don't know if we'll do all of it. We'll see. We'll see how we end up feeling now that we have like the full game. Nihongo, Shukoku, English. There we go. Now, like the title, they translate it as Gilga, but in Japanese it's Giru
guru. It's like giriguru, which like I'm pretty sure is cutting girl, something like that. I'm not sure, but it's a Japanese like indie developer. And there's other female characters, as you can see. Favorite food? Curry and donuts. My kind of girl. But what about pondering? Hang on, just gonna increase the volume a bit. There we go. Dun, dun, dun. Prologue. The cycle of reincarnation. Oh, retribution. Where am I? They've got full voice acting, but only in Japanese, but still, that's cool. Is it night? But there's no moon or stars. And yet it's kind of dimly lit around me. Could I be dreaming? He was there? Oh no, not another horrible stepfather in these types of games. I was gonna go back to the convenience store, and then I guess whoever he is killed you? Question mark? Did I fall asleep in my room? Fell asleep and you got isekai. So is this a dream? But I don't recognize anything. And it hurts when I pinch myself. I never really realized that the whole point of pinching yourself in the dream isn't to like wake yourself up. It's to see if you feel pain. Excuse me. Am I dead? Not the death. Thank you. Looks, if I learned anything from Hell Girl and Death Parade, you can die in the most unexpected ways and not even realize what happened. There was one girl in Death Parade where she died slipping on a bar of soap and she cracked her head on the bathtub and like that was it. So I really am dead. All deaths are tragic, but not every moment of death is tragic, you know what I mean? There's really nothing in the afterlife, just a lot of red. Or I guess if you're red-green colorblind, it's a lot of green. Looks so extravagant. Yeah, there's like flames and demons and stuff.
I don't know if it's something about characters named Mal or like Mal from Apothecary Diaries has just influenced me. But I'm like, are all Mals like this? Are all Mals like Mal? Hello? か聞こえる。死後の世界だし、お迎え的なやつかな。 Something welcoming me to the afterlife? おーい。Okay, Paimon, calm down. はいはい。私はここにいますよ。Pique! 明るくなってなんか出てきた。 Got brighter and something appeared. なんだろう。 She's got kunai. She's a ninja. What is that? なんだろうこれ。じゃないのだ。 What is that is not the right question. どうして君がここにいるのだ。 Why are you here? どうしてって言わ I れて don't も。 know. Also, do というか you あなた、 know me? 私のこと知ってるの？いやー、初対面なのだ。No, this is our first meeting. そう。 Let's see. 確かに私もあなたみたいな服 Definitely 装 haven't の met anyone dressed like you before. うん。 What? A ninja in blue? そんなことはどうでもいいのだ。君はいきなり僕が目の前に出てきて驚かないのだ。なんでそんなに冷静なのだ。 She's a bokuko. It's not the issue here. Aren't you even a little surprised that I suddenly appeared in front of you? Why are you so calm? Well, this is the world after death, so I guess nothing would surprise me. 何があっても驚かないかな。驚いても仕方ないし。 Waste of energy, even though I don't have energy anymore. 異様に腹が据わっているのだ。 Nerves of steel そうで indeed. もないよ。それであなたが天国とか地獄に連れて行ってくれるの？サンズの川の渡し森的な。 Yes, the river 僕 Styx. はそういうのじゃないのだ。僕の名前はビッケ。この世界のまあ案内人みたいなものなのだ。 She really is 君の名前は Paimon. She's a 何なのだ？ guide. What's your name? ふーん。私はマオ。ミツマオ。マオか。覚えたのだ。 Got it memorized. よろしくね、ビッケ。じゃあ早速だけど、私を地獄でも天国でも連れて行 Whatever って it よ。 is, take me だから僕は away. そういうのじゃない Game のだ。 over already. 僕はこの狭間世の案内人的な存在なのだ。 Interworld. は So ず there's the ない。 overworld, underworld, and the interworld. そう。マオはさっきここを死後の世界と言っ It's たけど、 not the afterlife. 死後の世界じゃない。そうなのな。ここは死後の世界じゃないし、そもそも君が来るようなところじゃないのだ。 Then why are you here? 死後の世界じゃない。ここはなんでもないチューブラリンな世界なのだ。チューブラリンな世界。 In between. そうなのだ。 I imagine that's why it is called Inter. 一応君に確認したいんだけど、君は死を願っているの？死にたいのだ。私は死を願ったことは一度もないし、きっと願うことはない。前の世界に No 戻れるの。 depression here. 私は今すぐ戻りた She's い。 ready to fight. まあ君ならそう言うと思ったのだ。初対面なのにどうしてわかるの？ She's just got that vibe. ビッケの勘なのだ。 Big Gabe's intuition. そう。そうなのだ。 Not to be confused with Paimon's intuition, which is useless. ねえ、ビッケ。聞きたいことがあるんだけど。何でも聞くといいのだ。わかる範囲で答えるのだ。なら。まずいのだ。マオ、構えるのだ。 I thought that was someone's stomach growling for a second.
奴らに気づかれたのだ。 You noticed this? あと構えるって何？説明は後なのだ。マウが持ってる太刀を使えば Paimon is 奴らは浄 hungry. 化できるのだ。 Paimon is so ぐずぐずすると hungry. 現世に戻れなくなるのだ。持ってる太刀を構えて奴らと戦うのだ。 Yeah, it's not super obvious in Mao's sprites. You can just barely see it. She has one of those cases on her shoulder that you always see like in anime where like someone's like carrying a sword to practice or something. 分かった。 About the world map. The world map represents Mao's journey. You can view story events, engage in battle, or shop for items. In the menu, you can view information about your traveling companions, check each character's skill tree, and browse your item inventory. Okay. That's the save. Ah, there we go. Spinning slash, HP boost. Alright, we got a skill. Alright. About the basic rules. You win the battle by achieving the objectives. Capturing enemy bases grants beneficial effects that can turn the tide in your favor. However, if the failure conditions are met, you will lose. Enemy main bases are protected by shields. While a shield is active, it's harder to deal damage to the base. You can destroy the shield by capturing other bases. However, if those bases are recaptured, the shield will be destroyed, so stay alert. So it's capture the flag. Before the battle begins, you can review detailed information of the stage map. During combat, you can also check the stage map to see enemy and base positions. I'm guessing the little ghosty bubbles are enemies. And then we've got the two bases at the top. Okay. And we only got Mao. Cute! Look at that girl! Oops. Wrong button, apparently. You know, Chi. So she wants to live. The kanji that was on Mao's cheek is for life. Each character has different skills. Some deal direct damage, others attack from a distance with magic, and some restore health. About attack methods. Activate skills to attack enemies. Each skill has a different area of effect, which you can check by holding down the skill button. Each character has a unique special move. Once the special gauge is full, you can unleash it. Just gotta slice away at him, I guess. These little mushroom dudes. This is quite the perspective. Well, sometimes when you're an indie, you can only do so much. There we go. Yeah, it's right.
I really like the style and aesthetics of everything, though. And she has depth on her cheek. 初めてなのにあそこまでやれるのはすごいのだ。 You got talent. Thank you. それはどうも。 Thanks, I guess. これだけの力があれば大丈夫な But のだ。 this level of skill, you should be just fine. ねえ、ビッケ。 A lot of questions I いろいろ want to 聞きたい ask. ことがあるんだけど。奇遇なのだ。 What a 僕も coincidence! いろいろ話した I い have こ a と lot が I あ want る to のだ。 ask you too. そう。それで。 Yes, you 聞きたい you ことなんだ already けど。 said that. 何でも聞くのだ。僕はこの世界の専門家なのだ。どうして私が太刀を持ってるの？いや、 I mean, why do I have the power to fight? のっけはそれなのか。何でも聞いてくれって言ったでしょ。それは確かに言ったのだ。でも More important details to discuss, like what? How about you start info dumping? 答えられないの？もちろん答えられるのだ。マオに戦う力があるのはマオが生きようとしているから。生きる意志？そうなのだ。そしてそれはこの世界とも関わっているのだ。 Okay. それはどういうこと？さっきも言ったけど、この世界はチューブラリンな世界。君たちが生きている現 Do 世 the とも limbo. いわゆるあの世とも違う。 Just remembering, Hazamayo Kodacha と and いう that 名前の crazy 世界なの teacher だ。 that was always doing the limbo. いまいち反応が薄いのだ。いきなりそんなこと言われたらそうなるでしょ。 Your reaction is underwhelming. What do you want her to do? Start screaming and crying? それに嘘か本当かわからないけど、それを確かめる方法もないし、受け入れるしかないでしょ。確かにそれはそうなのだ。そう。私ができるのはそれだけ。はあ、どうして君みたいな人がここに来てしまったのだ？ Okay, what does that mean? よりにもよってこんな世界に来てしまって、僕は悲しいのだ。だから私も知りたいよ。なんでここに来たのか。Why did I come here? 神様は理不尽なのだ。 I pissed off the gods? ね彼女にこんな苦しみを与えなくても。え、ビッケ。苦しみは救いにはなら。ビッケ。何なのだ。奴らが来たのだ。 No, you're just talking to yourself, girl. 誰も来てないよ。よかったのだ。でもやっぱりマオがこの世界に来てしまったのは不憫でも何でも来ちゃったものは仕方がないし、私は現世に帰りたいんだ。確かにそうなのだ。マオは強いのだ。 Okay. 別に私は。いや、マオは強いのだ。 There is a way to go So back. There is 帰 probably る a 方法 way. は多分あるのだ。 It's not even a guarantee. そうなん Yikes. だ。今、多分って言 Did わ you な just か say った。 probably? 言ったのだ。僕 I've も聞 only いたこ heard とがあ about る it. 程度だから多分。帰れないか We're もしれ looking な for い。 the One Piece. それはわからないのだ。でもこの方法以外は聞いたこともないし。わかった。それはどうすればいいの？ずいぶん軽いのだ。 Huzzah! Gotta go, gotta go. Hey, も Mo. う私は他に手段がないし、 Welcome in, Nine. 少しでも可能 I 性 don't が have あるな any ら other choices. Yeah, If but I there's get even a a small chance, I'll 私 take は it. 生きて現世に帰りた I い just の。 want to survive and return to the real そ world. れだ。やっぱりマオは強いのだ。 You said that so many times. 強くはないよ。わかったのだ。詳しくは歩きながら説明するのだ。ビッケもついてくるの？当たり前なのだ。こんな世界にマオを一人置いていけないのだ。 Can't just leave it alone. Okay, fair enough. 仕事とかないの？ Don't you have a job or something? 僕の仕事は案内人みたいなものなのだ。困った人を助けるのも仕事なのだ。Fair enough.
僕が魔王をバッチ Alright, リ we're ア off シス on ト a する journey から with Paimon. 大船に乗った気分でいるのだ。 Is this really okay? 大丈夫かな。 Alright. Looking forward to working with you, BK. 改めて。よろしくなのだ。じゃあスタートするのだ。 What a cute smile. Yuria. Alright. So skill setup. Can customize the skills used in battle. I do like the rounded shuriken design, right? It looks like flowers, but they are probably shuriken. Okay, using items. Slash. Charge. Flamethrower? So A slash. We'll do B as spinning slash. And we'll have access to flamethrower. We don't have anything yet. This is Eido. Oh, I know Eido. It's the art of drawing the sword. Okay. Just making sure we didn't get lost. ねえ、ビッケ。何なのだ？ Aren't you gonna explain anything? この世界って何なの？ Yeah, there we go. What is... Well, we know this is called the Interworld. Classic for animes, yep. 哲学的な問題なのだ。実存は本質に先立つのだ。 Existence precedes essence. I そう see. いうこと聞いてるんじゃないんだけど。冗談なのだ。でも難しい Just 質問 kidding. なのだ。 But it is a tough question. 別に難しくないと思うけど。 I don't think it's that hard. まずこの世界は狭間よなのだ。 An interworld. 狭間 What's an interworld? 何回か言ってるけど、ここは She's saying to 魔王たちが生 manifest? きて I いる世界 guess. である現 Yeah. 世とも、死 Said ん it だ a 後 few に行く times, 世 but 界 this で isn't あ the るあの world 世と where も違 Mao う and の the だ。 others are living. Others? Well, I know there's other characters, but we haven't met them yet. But I guess BK has if she's saying Mao and the others. 現世とあの世の狭間だから狭間よってこと。そうかもしれないのだ。 That might be the case. BK! What's with all these babies? 何でもわかるんじゃ Are な you いの？ supposed to know everything? 何でもはわからないのだ。知ってる I don't こ know とだけなのだ。 Just the things I know. Great. それで So what does that mean? この世界は死後の世界でも現世でもないって言ったけど、ここは中途半端な人間がやってくるところで、本来魔王のような人が来るところじゃ Those ない who are のだ。 kind of in between, so people in like a coma? 私みたい。そうなのだ。魔王は死にたいと思ったことはあるのだ。一度もない。そんなこと考えることもなかった。それなのだ。 Okay. どういう。ここは本来死ぬ気のない人間は来ないところなのだ。Eh? 魔王と真逆のような人間が来るところ。まったくまともな So 世 it's 界 a じゃないの place だ。 for people who are suicidal? 半分生きてて。大体合ってるの That's だ。 pretty much right. Okay, so I guess people either in a coma or people who are essentially dead but still alive 事故で生死をさまよっている人 after an とか。 accident.
そういう人は来ないのだ。そういう人は現世にいるし、 Okay, もし so 死が決 yeah, まっても it's not こ the んなと people ころ who に are は like 来ないのだ。 physically like hovering between life and death. こんなところ。案内人の僕が言うのも変だけど、ここは中途半端で中ぶらりんなところなのだ。どうしようもないところなのだ。 Okay. ど What う do い you うこと？ mean? 多分そのうちわかるのだ。一つ覚えておいてほしいのは、この世界で会う人間は I love 僕 my と魔王 crazy 以外は women. This is ま fine. ともじゃ Oops, ないの sorry. だ。 Above the mic with my mug. What do you mean by 言 that? 葉通りなのだ。僕はそいつらに関わることを絶対にお勧めしないのだ。 Well, that's nice of you. とにかくこの世界はまともじゃないのだ。 No matter how いくら気を careful つ you け are, て you も can never be 気をつ too けすぎるこ careful. とはないのだ。 Okay. わかった。 Alright, got it. どうして僕はこんなところの案内人みたいなことをしないといけないのだ。さあ、先を急ぐのだ。 Alright, so BK hates it わかっ here. た。私、どうしてこの世界に来たんだろ This is starting to turn into the plot of Saw. Where it's like the whole point was, at least in the first movies, was like, oh, う。 you're alive but you don't want to live. Like, I'm going to prove that you do actually want to live, but because you have to do all these crazy things. ああ、ここにいたのか。何？ What? 父さん、今日から1週間出張だからよろしく頼むな。うん。母さんはどこにいる？あっちの部屋じゃない。Is it she in the other room? そろそろ出ないと新幹線に遅れるな。悪いが、母さんにも伝えておいてくれ。How about y'all just get a divorce already? Clearly this isn't a good situation. じゃあまた。また別の女のとこに行くのか。Ah, yeah. 別にいいけど。 I was gonna say convenient business trip. そろそろ学校行かなきゃ。ねえねえ、この投稿見た？見た見た。あれやばいよね。 What? What is? これどう見ても数学のあいつだよね。Uh-oh. Trashy adults? Perish the thought. Man. Gonna adjust my monitor a bit. There we go. Hopefully that's a bit better. Sometimes trying to get the phone in a place where the tracking works and then I can also see what's on the screen is fun. ねえ、てかやばいよね。相手明らかに学生じゃん。 Of course, it's always a student. おはよう。 Morning. 本当にやばいよね。マジでやめてほしい。でもこれの出所ってどこなんだろうね。そこ、私の席だからどいて。てかさ、どうも。 Hey. 一限目は英語か。ほんと、あの子キモいよね。 Then why were you sitting by her chair? ほんと。ちょっと男受けしそうな顔してるのもムカつくし。 Wow. なんか教師に色目使ってるらしいよ。せめて聞こえないところでやれよ。マジさっさといなくなってくれないかな。担任来たよ。また文句言われるからさっさと席つこう。 High school kids got no time. Or sorry, got way too much time. 早く学校終わらないかな。
かえり。おかえり。おかえりって言ってるでしょ。返答しなさいよ。 Oh, Jesus. Mom's a little unhinged. ただいま。最初から返しなさい。ねえ、お父さんどこに行ったか知ってる？知らない。知らないわけないでしょ。あの人どこに行ったのよ。 Oh, boy. 出張じゃないの、また。出張？またなの？また他の女のところに？あんなに神様にお祈りしたのに。 Ah, cults. You love to see it. そうか。まだ信仰が足りないのね。教祖様もおっしゃっていたわ。信心が足りないから報われないって。 Oh, boy. Because, I mean, yeah, in Japan, there's very few people who are, like, actually religious. Not the cult, yeah. Because, like, there is a small population of, like, Christian people in Japan. But, like, the average person, like, you know, as part of Shinto and Buddha, you don't do, like, you don't really do daily prayers. Like, you'll go to a shrine and pray for something, but, like, you don't pray to God directly that way. So, like, anytime in this stuff, they're like, I pray to God, and I'm like, ah, yes, cults. Great. もっとお布施をしないと。 Ah, yes, of course. Truly. Okay, yeah, this is straight up the cult. Donating the money and stuff. Yeah. もっとお布施をすれば神様も教祖様もきっと私のことを見てくれるはず。願いを叶えてくれるはず。 Oh boy. If she's a stay-at-home mom, she's not making money either. She's using, like, the money dad's making. So what came first, the chicken or the egg? Did dad start leaving all the time because she got involved in the cult? Or did she get involved in the cult because she was vulnerable because husband was cheating on あ her? んたはお金のかからない国立に行って就職して私たちを楽にしてくれればいいから。 Thanks. 自分の進路は自分で決める。何を言ってるの？あんたは勉強して国立に行って就職すれば幸せになれるのよ。母さんの言うことを Probably the father? Yeah, probably. Listen to what your mother is saying? Why on earth would we listen to you? You've clearly made all the right decisions in your life. 私の幸せはあんたが決めるな。うるさい！あんたは私の言うことを聞けばいいのよ。言われた通りに言われたように。 Why won't anyone do what I want? Because you treat us like things! お父さんもそう。あんたもそう。私は本当に不幸だわ。あんたなんて産まなければよかった。うるさい。親に向かってうるさいとは何よ。 I mean... Justified? あんたなんて親じゃない。なんてこと。分かったわ。やっぱり信心が足りないのね。だからこんなことを言うのよ。 I don't know what mom was kind of expecting. She went off going like, I never should have given birth to you. Huh? What do you think of that? And Ma was like, okay, shut up then. You're not my mother. If that's the case, you're not my mother. Like, what did you think was gonna happen when you tell your child something like, I wish I never gave birth to you? 私がしっかりお布施をして拝めばきっとこの子もお父さんも分かってくれる。狂ってる。Oh boy. うるさい。 God. It sucks to be a kid stuck in these kinds of situations.
ちゃん、ビスケット。私は絶対に負けないから。見守っていてね。I wonder. Because okay, so here's the first thing that I thought of when I heard Bike. Because Bluesky in Hunter x Hunter. Like I thought Bluesky from Hunter x Hunter. Bluesky is short for isn't Bluesky short for biscuit? So is Bike like her dog that passed away or something? The dog's been reincarnated? I'm assuming it's her dog because she had on her profile that she's a dog person. ねえどうしたのなぼーっとして。 Seems spaced out. なんでも It's ない。 nothing. ぼーっとしてると危ないのだ。この世界は危険がいっぱいなのだ。ごめん。That would explain why she looks so out of place cutesy. Yeah. Like she's like some kind of spirit guide from Mal, basically. とにかく気をつけるのだ。ここは日本みたいに安全じゃないのだ。なんかまだぼーっとしてるのだ。あれは人？ Is that a person? マ人がうずくまってる。オどこに行くのだ。声をかけちゃダメなのだ。 That belt could be a collar. That too. That too, yeah. ねえ、あなたって何？離れるのだ。それは人間じゃないのだ。 Oh boy. Here we go again. Kaede. Alright, off we go. Oh, interesting structure this time. Okay. So that's our base. We've got the dudes here. Tutorial about soul stock and summoning. Souls of defeated enemies are stored up to 5 of them and can be summoned during battle. I mean, I already figured out the summoning mechanic. Because even in the first battle, before they explained this, there was like a big summon button in the corner. 戦闘開始なのだ。まずはと地に毛量を消化するのだ。そうすれば召喚ができるようになるのだ。宝箱なのだ。貴重な Physical defense candy. Very nice. いいわ。ここ。やや。押し込んでいくのだ。ここ。や。 Let's go, birdies. ここ。は。こんなところでやられない。 This is definitely a weird game. Think so? I mean, the battle mechanic might be a little weird. 手を制圧したのだ。ここを足がかりに地に毛量を倒すのだ。 Oh, you can teleport between bases. Interesting. 私を舐めるな。 Don't underestimate me. In case they come under attack, エクセレン yes. スなのだ。押し込んでいくのだ。
There we go. Time remaining 13 minutes. I'm too good. 戦闘終了なのだ。よくやったのだ。 Easy peasy. Renku, and that is Mao. ねえマオ、 Hello. はい。死にたいのだ。死にたく I ないで don't す。 want to. 僕は言ったよね。この世界は危ないし、人を見たらまともじゃないと思えって。はい。生きて現世に帰りたいなら、もっと自分を大事にすべきなのだ。よくわかりました。それならいいのだ。先に進むのだ。 Damn, everyone in Mao's life just bosses her around. ねえ、ビッケ。何なのだ。さっき私が声かけたのって何？ What was it? なんとも言い難いのだ。 Like wraith or something? 教えてよ。あれは生きることも死ぬことも選べずにここに居続けたものの So a wraith? 慣れの果て Yeah, の that's 姿な about の what だ。 I expected. ここに進むこともできず自分で死も選べずにただそこにいるだけ。私もああなるの？少なくとも僕とマオはああいう風にはならないのだ。 Because we have determination. It really is purgatory. Yeah, they call it the interworld. It's neither the living world or the underworld. It seems to be a place for people who are struggling to decide whether or not they want to die. Something like that. And BK keeps saying it's weird for Mao to be here because she has such a strong desire to live. どうして？僕はそもそも案内人だしマオには行きたいという気持ちがある。だから君は武器を持っているだろう。この土地のこと。そうなのだ。ここにやってくる連中は普通は生きる意志も力もないから You got a sword. 武器を持っているから君は先に進めるし、ちょっと尺だけど武器であいつらを浄化することができる。浄化？浄化されるとここではない世界に行けるのだ。 Probably the afterlife. Okay. そっか。マオ、周りを見てみるのだ。なんかそうなのだ。あいつらはマオが羨ましいのだ。 Oh, だから right. 足を引っ張ろうと襲ってく Sucks る to。be popular, huh? この世界は本当にどうしようもないのだ。どうしようもない連中が来る。どうしようもない世界なのだ。私も大概どうしようもない人間だよ。根本が違うのだ。マオは頑張ってるのだ。 You're trying. 生きることを頑張らない人間はいないよ。そんなことないのだ。現に人の足を。いや Hey, やめるのだ。 don't be judgmental, BK. Even the people who gave up on life tried their best. ねえマオ。マオは天国はどうだろうね。あってほしいとは思うけど。僕はあると思うのだ。僕らのようなものがいける。ビッケはわからないけど、多分私は。そんなことないのだ。ありがとう。Huh. Why would you say you probably can't go to そのため heaven? にはここから出ないと。さっき多分方法があるって言って。それなんだけど、この世界の果てに行けばいいのだ。この世界の果て？この世界は階層になっているのだ。そ Ah! の一番上の階層に行ければ現世に帰れるらしいのだ。階層？そんなに慌てる必要はないのだ。私は慌ててないよ。それが慌ててるのだ。この世界はいくつかの階層に分かれているのだ。そして各階層の奥には扉がある。うん。その扉をくぐれば
次の階層に行くことができるみたいなのだ。 Or so it seems, okay? なんかゲームとかアニメみたいだね。でもなんでみたいなの？アニメでもゲームでもないのだ。現実なのだ。 There's no record of anyone reaching it, but totally there's an なる entrance. ほどね。じゃあ So we should aim for the door first. そうなのだ。でも何？その話は不確かだし、マオが望めばここで僕は君を違う世 Not the 界に real world, not the afterlife, but 現世でも somewhere あの世で different. も What ない does 世界 that に送ることもできる mean? から。それに Hello? What do you mean? How many worlds like this are there that are like in between, like living and the dead? Like, まだそれには頼らないでいいかな。分かったのだ。でも本当に辛かったら言ってほ I しいの hope だ。 she's just making things up. 君は God. これからいろんなものに会う。わかった。ありがとう。でも私は自分でやるよ。やっぱりマオは強いのだ。私は強くないよ。ただ自分がやりたいことをするだけ。ねえ、何なのだ？なんだか歩いてたら。それはないのだ。気のせいなのだ。 Oh, okay. 私だって人間だから。この世界には上も乾きもないのだ。だから気のせいなのだ。 Just mind over matter it. It's fine. なんか便利だね。もしお腹が減ってもこの世界のものを僕は食べたくないのだ。それは私もそうかも。 Hang on. I just noticed it was getting kind of loud. So almost at the end of the prologue. Going there mid-hunger? Damn. Yeah, that would suck. Cooking with Mama? Question mark? どうしたのだ？もう2日くらい歩いてる気がするんだけど、まだ扉 For に 2 つかないの。 days? How are you keeping track of time? 多分もう少しで着くとは思うのだ。 Yeah, great. よかった。風景が変わらないから進んでる感じがないね。それはそうなのだ。この世界は基本的に階層ごとに風景はあるけど大きく変化したりは Does し the ない next のだ。 floor have trees? なるほどね。あとこの世界には時間の流れという概念がないのだ。だか Okay. らお腹も減らないし疲れ。じゃあここでどれだけ過ごしても。そうなのだ。そもそも年齢や時 How という convenient 概 for 念 the 自 level 体 design. I は存在しない mean, のだ。 right? でも長くそれは現世でもあんまり変わらないね。 Longer you stay, the less human you become. No, that's not too different from the real world, huh? じゃあどうしてマオは現世に帰りたいのだ？ここに行ってもそれは違うかな。何が違うのだ？私は自分の人生を自分で決 Ah, めたい。 fair enough. 状況や環境に流されるんじゃなくて、自分のことは自分で決めたい。分かったのだ。ビッケ、 Well, this is a fabulous friendship. どうしたのだ？狭間湯には人間以外も来るの？命あるものは Any 全てここ living に来る thing. 可能性はあるのだ。じゃあ犬とか猫も来るの？ Oh! Maybe I'm right about BK being her dog if they're suddenly bringing up dogs and 可 cats. 能性があるだけで多分来ないのだ。どうして？何度も言ってるけどこの世界は生きることも死ぬことも選べない
中途半端で宙ぶらりんなものが来るところなのだ。 Plants and animals don't have those kinds of feelings. You don't know that. We don't know what's going on in the inner world of animals. 動物とか植物には動物や植物にも感情はあるのだ。だけど人間みたいに中途半端な覚悟では生きていないのだ。生と死、だけどごく稀に魔王みたいな例外もいるのだ。私は動植物と同じってこと？そんなことは言ってないのだ。僕はた I だ just 分かってるよ。魔王はひどいのだ。あんまりなのだ。ごめんね。 what? 傷ついたのだ。 I can't with these two. They're so mismatched. だからごめんって。モフモフしてくれたら許すのだ。モフモフしてくれないと許さないのだ。 Okay, you really are a dog. しょうがないな。 She wants to leave? モフモフは気持ちいいのだ。意外とモフモフ。はいにゃー。そろそろ行かないと。そうだね。魔王、あれを見るのだ。何？石の門みたいなやつ。あれが階層の扉なのだ。 Would it kill them to have put in some CGs? I know this is kind of this is indie low budget, but あれが。 there's a stone gate here. Just trust me, bro. 待つのだ。あの扉の前には扉を守っているやつが Of いるの course, だ。 there's a guardian. そいつを倒さないと扉は Sword 開 Art かないのだ。 Online, here we come. 闇雲に突っ込んでもダメなのだ。扉の前のやつは今まで会ったやつらより相当強いのだ。しっかりと準備 If をしてい I'm くのだ。 right, Kimono Mimi. Yeah, that might have been a little too obvious. But I guess we'll find out. Available SP2. Okay. Alright, we've got all our skills now. We're maximum Pokemon. I mean, the music is great. Alright. Objectives boss defeated. Okay. About base types. Bases can serve various functions, gradually restoring HP. Adjust their type to meet your strategy. Really change your base. まであと一息なのだ。勇往邁進なのだ。地に毛量を浄化して召喚すれば有利に戦うことができるのだ。や、ここ。拠点の役割が変わったのだ。これをどうするかは魔王次第なのだ。One burn in my life. Oh. 魔王の敵なのだ。これ。や。No, not the cat.
it is a bit RTS. I saw it was described as like a tactical game, so. 拠点の役割が変わったのだ。これを有効活用するのだ。Oh, this is gonna take like 500 years. I'm gonna assume getting rid of these is gonna. There we go. 拠点が制圧されたのだ。攻撃をして取り返すのだ。そろそろ奴らがたくさんやってきそうなのだ。召喚もうまく使ってしのぐのだ。 How about you help me, BK? Huh? 回復するのだ。拠点が制圧されたのだ。攻撃をして取り返すのだ。Oops. どうしようもないこともあるのだ。 Yes, yes, try again. Damn. The difficulty curve あ spiked. と一息なのだ。勇往邁進なのだ。とにかく目の前の地味猛量を浄化するのだ。そして拠点を落としていくのだ。拠点の役割が変わったのだ。これを有効活用するのだ。これでどうかな。制圧なのだ。どんどん次に行くのだ。こいつはこの世界を構成するもの、魔王の敵なのだ。これ拠点の役割が変わったのだ。これをどうするかは魔王次第なのだ。よし。一緒に行くよ。ここ。いいな。一緒に行くよ。これでどうかな。こことここ。はあ。いいな。拠点を制圧したのだ。ここを足がかりに地味猛量を倒すのだ。 Yeah, we got all the bases belong to us. これ。拠点の役割が変わっているのだ。そのカードを有効に使うのだ。
なところでやられない。Ah! Wrong direction. とやと大量の地味猛量の気配なのだ。 Just to lure them into a false sense of security, yeah. 戦い軍でやってきたのだ。気合を入れるのだ。頼むよ。こここれと拠点の役割が変わったのだ。これをどうするかは魔王次第なのだ。 Jesus. Move and speed up. なんとかしのぎきったのだ。よねでも気を抜いたらダメなのだ。拠点の役割が変わったのだ。これを有効活用するのだ。出てきた出てきた頼むよ。行くよ。とと Ah! ここいくわ Ow. といくわ一緒に行くよ。現地で言うと5分が経過したのだ。しっかりと考えて戦うのだ。 Dun, 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 dun. Just running around micromanaging, and once in a blue moon, we take a stab at them. I guess that's what you gotta do when you don't have party members. Yeah. 拠点の役割が変わったのだ。これを有効活用するのだ。 ここやと拠点の役割が変わったのだ。これを有効活用するのだ。 や Oof. Hey! いくわ Bad kitties. こここれでどうかな。ここ出てきた。お願い。よろしくね。 Go forth, my loyal minions! 気を引き締めるのだ。構えるのだ。逃げるのだ。これは強力な攻撃が来る気配なのだ。大軍が来てるのだ。召喚もうまく使ってしのぐのだ。 ここ
どう？よし、ね、一緒に行くよ。そろそろいいよ。出てきて。なんとかしのぎきったのだ。でも気を抜いたらダメなのだ。まずい、防御の構えが回避の構えを取るのだ。そろそろいいよね。と、や、や、お願い。そろそろいいよね。頼む。 Well, we got him to like 50% progress. や、体力が半分になったのだ。このまま攻め込むのだ。Hey, BK, how about? や、 Can you do something? そろそろいいかな。出てきて。そろそろいいよね。一緒に行くよ。や、と、一緒に行くよ。拠点が制圧されたのだ。そろそろ攻撃をして出てきて。取り返すのだ。出てきて。こんなところでやられない。 I really went for my base that provides continual healing. That's evil. と、ここ。エクセレンに仕込んでいくのだ。と、と、よし、出てきた。頼む。一緒に行くよ。ここ、よ。Whoa! 出てきた。拠点が制圧されているのだ。急いで拠点を取り戻すのだ。現世の10分が経過したのだ。気こん合を入れてなところでやられ勝ない。利を目指すのだ。頼む。 Guess the AoE, yeah. ね、頼む。一緒に行くよ。これ。はっ。ここ。 Ow, ow! Look, I'm trying! You are literally no help, BK! Oof, ないのにど fuck. うしようもないこともある We の。 were so close. Yeah. Ugh. I was making jokes about BK being Paimon. She is actually Paimon. She does nothing but yell at you the whole time. とにかく目の前の地味猛量を浄化するのだ。そして拠点を落としていくのだ。はっ。はっ。と。よな。拠点の役割が変わっているのだ。このカードを有効に使うのだ。行くよ。や。と。こんなところでやられない。一緒に。魔王の敵なのだ。制圧なのだ。どんどん次に行くのだ。ここ。ここ。お願い。出てきた。と。拠点の役割が変わっているのだ。このカードを有効に使うのだ。Ugh. I mean, it's not terrible.
It's just when you're the only character in the party, it's like, what the? 拠点が制圧されているのだ。急いで拠点を取り戻すのだ。こここれはこれでどう？こここれエクセレンになるんだ。押し込んでいくのだ。やこれここはまずいのだ。ここ拠点が取られたのだ。これからやり返すのだ。今こここれでどう？やこれ拠点を制圧したのだ。ここを足がかりに地味猛量を倒すのだ。拠点の役割が変わったのだ。とこれを有効活用するのだ。とやこ拠点が取られたのだ。これからやり返すのだ。ここや拠点を制圧したのだ。ここを足がかりにはいはいはい。地味猛量を倒すのだ。これは大量の地味猛量の There's an overwhelming amount of forces. There's already an overwhelming amount of forces, girl. こんなところでやられない。やこれやはや Alright, yeah, that one's gonna fall in no time. Yes, I know. I know. やれたらやり返すのだ。お願いよし一緒に簡単なのだ。もっと体力を使ってしまうのだ。ここよしなんとかしのぎ切ったのだ。気を抜いたらダメなのだ。こんなところでやられない。これやこここれ一緒に行くよ一緒に行くよ頼む Done. 頼む召喚の数には制限があるのだ。だからこそ意味があるのだ。やこれははここはエクセレンになるんだ。押し込んでいくのだ。やこれ We're getting there. 頼む現地で言うと5分が経過したのだ。しっかりと考えて戦うのだ。 In the real world, 5 minutes have passed. What do you mean in the real world? I thought time had no relevance here. 出てきて一緒に行くよ出てきて一緒に行くよやここ出てきて出てきて行くよお願いよろしくねやここはばよろしくねよろしくよろしくお願い行くよこここれ Making progress.
These guys have such huge AoE. Why? Here I am just with my sword. 召喚をうまく使ってしのぐのだ。 Ow, 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 ow. At least if I kind of keep them all in the center, they're away from our bases. 拠点を占拠するのだ。 I can't stop them being summoned, can I? No, I cannot. Was worth trying. I thought I was so clever. No better time to learn than the prologue? Very true. Oh, let's do the ring attack. Nice try. Yeah, finally got it with one of the AoEs. God. Yeah, the big AoE circle. 召喚の上限に達したのだ。次の召喚に Not a clue at all. 時間が必要なのだ。頼む。
girl. その体力が半分になったのだ。このまま攻め込むのだ。Well, we're back up to full health after all of this time. This is why I sprung for movement up. Oh, so close. Now don't get cocky, Diana. There we go. God. Time remaining 2 minutes. Ah, A rank. これで戦闘は終わりなのだ。 Boo. They should give us more of a grace period when there's only one of us. God. Still pretty good, true. Just やった。さすが魔王なのだ。 Yeah, thanks. You were no help. これが扉。そうなのだ。ここを通れば次の階層に行けるのだ。じゃあ開けるよ。ちょっと待つのだ。 What? どうしたの？なんかあった？最後に聞くけど、本当に行くの？ If you can replay levels, maybe they expected you to grind? Maybe. 行くよ。ここから先はもっと厳しくて。敵が強くなるの？それなら。それもあるけど、そっちは魔王なら大丈夫だと思うのだ。じゃあ何？僕は魔王に後悔してほしくないのだ。私は別に後悔しないよ。そうじゃないのだ。この先は僕もわからないことがたくさんあるのだ。 Thanks. だけど、これだけは言えるのだ。この先で君は絶対に人に出会う。でも、そいつらは君とは本質的に違う。私と一緒でこの世界に来た人。存在は同じだけど、本質は違うのだ。そいつらは生も死も選べない中途半端な奴らで、 Well, be gay. どうしようもないクズなのだ。 That's harsh. そんなこと。Yeah. あるのだ。狭間よはそんな奴らがやってくるところなのだ。ビッケ。だから僕は心配なのだ。そんな奴らに出会って君がそれを聞いた上でも。私は I mean, can't be worse than her mother, right? もう私は現世に戻らないといけない。 Suddenly there's a door. 負けたくないから。 They heard me about the CGs. 現世よりもきついかもしれないのだ。見たくないものを見て、聞きたくないことを Oh, 聞 thank you か for なけ the ればい follow, けない時が来るかも Miyazaki. しれないのだ。だとしても Live for myself. 私は私のために生きたいから。 Well, I hope it works out for you, も Mel. しビッケが来てくれなくても私は一人で行く。分かったのだ。僕
僕がマオについていかないなんてこと I は don't know about that, 絶対にないのだ。 BK. You sound pretty reluctant. ありがとう。俺はまだ早いのだ。これからな。そうだね。 Onwards. マオ、一つ聞いてほしいの。 What? 何？僕は何があってもマオの味方なのだ。マオが何を選んでもどうなっても僕は君のそばにいるのだ。ずいぶん私を気にしてくれるんだね。だって僕は Because I'm your dog! だからね。君を最後まで案内す。わかった。よろしく頼むね、案内人さん。任せるのだ。どこまでもマオを案内するのだ。大船に乗った気分でいるのだ。 Did Mao call BK Nissan? I can't remember what the proper word for guide is, so I just heard the end Nissan and I'm like, huh? うん。 Human Encounter Part 1 about choices. Depending on the choices you make in the story, there will be a branching storyline. You can't choose again, so choose carefully. So basically, you have to do a second playthrough if you want a different path. Oh, required 3. No! Thank you for the follow, Pucci! Let's see. Magical power increases by 5. Execute a physical attack to the front. That might be good. Let's see here. What ones did I not really use? Let's try charge instead. The one I replaced, it burns a single base, so I thought it would do a lot of damage, but like I didn't really notice a noticeable difference. So let's try something else. God damn it! It was too fast. I couldn't read what was on her BK's arm. Like some meat? Favorite beauty devices. Beauty devices, face steamer, face roller. Cat person. So she hates herself, she doesn't enjoy exercising, and she values appearance. Miku Tatsumi? A gilded shell, a tattered heart. I also like the beauty device, right? I'm like, what is it? Is it one of like the wands you use to help your face wash be more effective? Like the beauty roller thing, it's like, you know, the face roller, but... Second floor just looks like... a city. Maybe makeup kit? I don't know if I'd call that a beauty device, though.
Considering everything else was like a steamer and a roller, like those are actual tools. They translated it as devices, but I wonder if the Japanese, if the word was dogu, which would be like tools. So like makeup brushes might qualify in that case. But yeah. なるほどね。さあ、元気を出して先に進むのだ。先に進む。ね The endless city stretches before us. Riddle for the ages. I mean, there is like Japanese language in this, and like you can swap to it. So maybe once I finish playing the game, I'll go back in Japanese to see. But yeah. どうしたのだ？お腹でも痛いのだ？お腹は大丈夫。それならよかったのだ。何かあったらすぐに言うのだ。 How could her stomach hurt though? You're not supposed to be able to feel hunger here. この階層、前のところとは随分感じが違う。それはそうなのだ。 I don't know if they'd be rewatchable either. I mean, I do it on my own just for curiosity's sake, but... どういうこと？ It's probably some worthless scumbag who can't help but party all night? Bruh! BK! BK, please. あ、これは説明してなかったかもしれないのだ。しまったのだ、僕としたことが。とんでもないミスなのだ。何でもいいから。 Okay? ごはん。狭間よについての話はしたと思うのだ。 You told us very little, but yes. 結構聞いたね。この狭間よはたくさんの階層で構成されているのだ。マウがいた階層とか。 Great. Just infinite floors with BK. マウは狭間よに来た時にここが階層になっていることに気がついた。さっき扉を通る前。僕の話を聞いても信じてなかったのだ。 I mean, it's kind of weird to be like the world is made of floors until you experience it. ひどいのだ。あんまりなのだ。まあまあ、今は信じてるから。だから話を続けてよ。分かったのだ。マオが気がつけなかったくらい人。もそんな広大な階層を作り上げているのはその階層にやってきた人間なのだ。う、どういう Interesting. 別にその人はトンカン何かを作るってわけじゃないのだ。それは言われなくてもわかるよ。階層ごとの特徴というかその風景を So why was the floor Mao showed up in just a red void? 張本人を示すものなのだ。この階層を作った人は繁華街みたいな。街は人じゃないのだ。 You sure about that? I mean, it kind of lives and breathes. 今舌打ちしたのだ。してないよ。ちょっと舌が口に入ってて音が出ちゃっただけ。それを舌打ちというのだ。まあ、続けて続けて。簡単に言うとこの階層を作り出した人間の印象に残っているものや What they hated the most. Great. Okay. なるほどね。良くも悪くもその人間の持っている It's just a palace. ものが具現化した世界 We're playing Persona. わかりやすい。ということは、私のイメージはさっきの階層みたいな真っ暗な世界ってこと。あれは違うのだ。何度も言うけどマオはレギュラーなのだ。 Okay. そもそも異分子であるマオが入り込んだから世界がぐちゃぐちゃに混ざっていたのだ。全部の絵の具を混ぜたら黒になる Nice save, BK. やっぱりマオがこの世界に来たのはおかしいのだ。全てが間違ってるのだ。 How about you go talk to your boss so you can help figure it out? Always have been. 階層はそこにやってきた人間によって作られる。神様もたまには間違 Oh, that's right. I have it.
Okay, so in Persona 5X, like you can make like a guild kind of thing, but you have to use 20,000 of like gems to make your own guild. So I haven't made one yet. It's literally part of you. Literally, you can't progress the plot until you join one or you form one. And I'm like, but I want to make one for the moonbeams. Even though I don't know how many of y'all are playing Persona 5X, but I was like, man, this is lame. Can't believe you have to pay, like, not like the in-game currency you use to gacha, but it's like the currency you use to like level up and stuff. I'm like, I can't believe they're making you pay. やっぱりそうなのだ。僕の考えはマオと合っていたのだ。これはとっても幸せなことなのだ。 Wasn't a huge fan of 5, and gacha is definitely a minus. Ah, fair enough. I barely noticed the gacha in this one, honestly. Like, sure, like, having to grind stuff and get level up materials is very gacha. But other than that, I'm like, eh. Hi, Miku. How you doing? 僕は大丈夫なのだ。どうしてなのよ。どうかされましたか。私はこんなの認めない。 Hello? 放っておいてちょうだい。 Okay, bye. マオ、みんなに声をかけたら危ないのだ。ピッケ、この人人間。趣味猛量ではないのだ。でもほとんどそんなものなのだ。どういうこと。おそらくこの階層を作り出した人間なのだ。 BK just does not care. Whatever, they're gonna be a monster. Moving on. 下品な服装に髪の色。おそらくこの階層みたいな街で過ごしてたどうしようもないやつが。 Why is BK so nasty? Holy shit. さあ、先は長いのだ。青は優しすぎるのだ。あんな奴ら無視をすればいいのだ。 I'm starting to think I should ignore you, BK. あの人。自業自得でこの世界にいるのだ。ここで朽ち果てるのがお似合いなのだ。 It freaks me out that when BK's like this, all color leaves their eyes except for like they get like red light in their eye. It freaks me out. 前の階層で話したけど、この世界。 Oh my god, she's got guns. ああ、趣味猛量に襲われてるだけなのだ。気にすることはないのだ。 If they all just strike the fight, they'll just get taken down. Whatever, she 何 says. 度も言ってるけど、この世界に来るやつはみんなまともじゃないのだ。かわいそうとか思う必要がない。助けようかな。マオはもっと自分勝手にやった方がいいのだ。僕に優しくしてくれれば What? 何してもいいのだ。 BK? I don't trust BK at all. We need to leave BK behind. じゃあマオ、どこに行くのだ。自分勝手にあの人助けに行く。そういう意味じゃないのだ。危ないのだ。 No! Not the undead a heel turn, right? Like, oh, you should just do whatever you want as long as you like it. It doesn't matter. It's like, okay, I'm gonna help her. What? No! No! That's not what I thought you would do! Stop! BK, you're freaking me out. And I guess that photo that showed up just briefly was Mal with her dog before all of this happened. Yeah, onigiri, nari sushi, nori bento. Here's burn. You can throw durians at enemies. That is incredible.
hydrate. Thank you. Oh, they didn't translate the kanji. So it's ko. Ikko. So that's one thing. I think this is specifically the counter for something small. Wasn't there like an EXP crystal? No idea? Well, yes. I'm the one studying the language here. I'm half talking to myself, so don't worry about it. When we were in the store, there was this thing that was like, oh yeah, what is it? Ah, you can buy it. I thought we already had this in our inventory. Never mind. Never mind. Oh, Kaede, hello. Oh, wait. Onigiri isn't gonna do any good for us. Right? It's like, oh, hi. Hello. 戦闘開始なのだ。地位能量を浄化して召喚すれば有利に戦うことができるのだ。と、は、ふん。Hey, you! Back it up! 自分の役割が変わったのだ。これを有効活用するのだ。Get him! 終わり。 X-ray になのだ。押し込んでいくのだ。 Well, welcome back, everyone! Ah! Come on. Come on. I can't believe a ghost teleports. That's evil. How dare. や、拠点を制圧したのだ。ここを足がかりに地味猛量を倒すのだ。Movement. 頼む。行くよ。頼む。と。 拠点の役割が変わったのだ。これを有効活用するのだ。 出てきて。お願い。一緒に行くよ。
Sneaky. It's like it's part of the thing to, you know, have your bases get taken over and stuff. But I'm like, damn it! Because you have to conquer the bases to bring down the shield around the main base. There's an item in the corner here. There we go. Hey, aw. Still got us right though. Yeah. Miku is not having a good day. I did not. You're overreacting. GG, thank you, thank you. BK! You guys? Oh! I was like, don't you say anything. BK! 私気がついたらここにいて、ここはどこで何なんですか？落ち着いて。こんなやつ放っておけばいいのだ。BK! 三つ真央です。私はミク、辰巳ミクです。辰巳さんですね。ここはどこで何なんですか？ How should I explain it? なんて説明をするの？ God, what a question. 説明する必要はないのだ。さっさと先に行くのだ。 Why do you care? こっちのビッケが詳しいので説明させますね。嫌なのだ。説明したくないのだ。説明する必要がないのだ。ビッケ。こんなやつに僕と真央が貴重な時間を使って今節 There's no time doesn't exist in this world. You can't waste time. 時間のために Yes, exactly. あるのだ。僕と真央の貴重な生態を使うのがもったいないのだ。ビッケの生態のどこが貴重なのよ。ひどいのだ。僕
not. いいから説明して。もふもふしないよ。もふもふはしてほしいのだ。仕方ないのだ。一度しか言わないからしっかり聞くのだ。Good grief. はい。ビッケは辰巳さんにこの世界の説明をした。Not the summarization. ということなのだ。分かったのか？ほう。急に言われても驚きますよ。はあ？マンは敬語じゃなくてももちろんいいけど、お前は敬語。絶対 Damn. 僕とマンに接するのだ。 Sit down, BK. いらないよ、敬語なんて。絶対ダメなのだ。なんですか？この世界は生も死も選べない人間が来る世界ということです。まあ、そういう。違うのだ。最低最悪のクズ野郎が来る。どうしようもない最底辺の畜生以下のゴミクズが流れ着く最終処分場なのだ。 Jesus Christ, BK. 辰巳さんの認識で合っていると思います。そっか。そうよね。私、あんなこともまともにできなかったんだ。辰巳さん。ビッケの言う通りね。私はどこにいてもどうしようもない人間だわ。僕はいつも正しいのだ。というか様をせめて3をつけるのだ。 BK! 私にはあなたみたいに戦う力もないし、このままそれは。そうなのだ。それがお前にはお似合いなのだ。でも私は何もできないやつは何もできずに朽ち果てていくだけなのだ。それが現世で行ったことへの罪滅ぼしなのだ。ビッケ、 Jesus. 辰巳さん。 You know, sometimes there's like characters so annoying. You're like, do I really want to continue this game and put up with them? That's me with BK. Like, oh my god. 何？最終的にどうするのかは辰巳さんが決めることだけど。マオ、何を言っているのだ。それだとまるで。もし少しでも迷いがあるのなら、私はこの階層を先まで進むし。 There you go. ダメ、絶対にダメなのだ。こんなクズの足手まといを BK, you do shit all during fights. What are you talking about? もちろん無理強いする気はないです。ダメなのだ。僕とマオでメンバーは十分なのだ。私は戦う力はないし。ほら、戦えないやつを養う余裕はないのだ。ビッケも戦わないでしょ。I am just Mao. 僕は補佐をしているのだ。 No, you're not. You have not said one single useful thing. それに歩くのも遅いから足手まといになる。足が遅いのは致命的なのだ。ビッケもそんなに歩くの早くないでしょ。コンパスの問題なのだ。身長の問題なのだ。 BK, you're only one head shorter than Miku. それに辰巳さんはどうしたいですか？私はまだ決められないから一緒に行けたら。私は構わないです。それが辰巳さんの意思なら私はそれを尊重します。ミツさん、僕は尊重しないのだ。拒否権を行使するのだ。 What right? Who 拒 made 否 you 権の行 president? 使を拒否します。ひどいのだ。横暴なのだ。正音なのだ。もふもふして。三重モフモフで What? 拒否権を取り下げると。三重もふもふって何よ。何がおかしいのだ。下僕に笑う許可を与えていないのだ。もふもふなしにするよ。不問とするのだ。これからよろしくお願いします。辰巳さん、よろしくお願いします。僕は認めないのだ。 Yes, we know.
my goodness. Well, she has manners. 年は多分あなたよりは年上だとは思うんだけど。改めて私は真央、三つ真央です。年は17歳です。三つ一応聞く。初対面よね。They recognize each other? はい、多分。そうよね。改めてよろしく。17歳ってことは高校生？はい、高校2年生です。あ、そうか。Well, this is getting awkward. はい。それで、こっちがビッケです。ビッケ、改めてよろしくね。お前に名乗る名前はないのだ。それに、僕には敬語で Jesus. つけて呼ぶ。なんて呼んでもらっても大丈夫。大丈夫じゃないのだ。基本的には僕には話しかけるのなのだ。毎日話すときには最大限の敬意を Oh boy. わかったわ、ビッケ。分かってないのだ。もっと丁寧に敬意を持って接するのだ。Why though? You don't treat anyone else with respect. でも17歳か。大人びて見えたけど、私の方がだいぶ年上だわ。無視するのなのだ。辰巳さんはそんな感じには見えないですけど。まあ大人の女よ。っていうか、辰巳さんなんてかしこまらなくていいわよ。ミクって呼んで。私も真央ちゃんって呼ぶから。真央も無視するななのだ。僕を蚊帳の外にするななのだ。BK, if you were nice to people, you wouldn't get excluded. でも好きに呼べって言ってるんだから、好きに呼べばいいのだ。だから僕はババアって呼ぶのだ。はあ？ Yeah. 嘘なのだ。しょうがないからミクって呼ぶのだ。BK's got no balls. If you're gonna be an asshole to people, at least commit to it. よろしい。じゃあ私はミクさんで。うん、気軽に呼んでね。でもここはなんていうか不思議なところね。それは確かにそうかも。それはそうなのだ。さっきも説明したけど、ここは中途半端な人間がやってくる中途半端などこでもない世界、狭間よなのだ。 Someone stop this girl. What a menace. いまいちピンとこないのよね。ねえ、真央ちゃんはどう思う？ Good grief. まあ変な世界だとは思うんですけど。そう？っていうか口調が硬いわ。気にしないから崩してもらって構わないわよ。そうなのだ。本人がそう言ってるんだから、どんなに汚い言葉でも。 That's not what speak however you like means, BK. あん？最低限の礼儀が必要 Yeah. かもしれないのだ。 Oh my god. もちろん親しき中にはね。じゃあこんな感じで。 When someone says you can be casual with me, that doesn't mean you can just call them a piece of shit. よし、全然気を使わないでいいから、気楽で大丈夫だからね。そういえば、真央ちゃん、さっきの刀かな？あれすごかったわね。よくわからないけど、こっちの世界に来たらなんか使えた。へえ、不思議ね。You had a gun holster earlier, ma'am. I don't know what happened. 不思議だけど、助かってるのは確か。違うのだ。急に何よ？何が違うの？あれは刀じゃなくてタッチなのだ。 Oh, that's what you're having an issue with? タッチと刀って
It's about the length of the blade. Tachi is basically the katana equivalent of a long sword. 大体同じじゃないの？全然違うのだ。何が違うかわからない。私もわからないんだけど、なんだろう。ふーん。もう Ah! 別に知らなくてもいいかな。 They're like, oh god. She's going explanation mode. Cut her off. 私も別にいいかな。あれ、明らかに聞いてほしいって顔してるわよね。確かに。真央ちゃん聞いてあげなよ。かわいそうじゃない。Well, she deserved it. こそこそしてるのだ。ね、やってあげて。私がやっても多分文句言うし。うん、わかった。ビッケ、刀と太刀の違いって何？全然違う。刀は普通の刀なのだ。太刀はなんだか大きい刀なのだ。うん？ Yeah, what a great explanation. それだけ？そうなのだ。全然違うのだ。刀は刺すもので、太刀は履くものなのだ。そうなんだ。そうなのね。そうなのだ。マオの知識が増えてよかったのだ。Good grief. Snow? Snow? Cause, what is it? Cause Tachi is... Like, it's a huge exaggeration of what a Tachi is, but I think, like, you know, Sephiroth's sword qualifies as a Tachi. They're obviously not that big. That's like a fantastical, like, version, but... How we doing with the gaming? I mean, I want to throw this child in the river. But other than that... Tachi were worn by high-ranking samurai. Features. That's a statement? She literally says every person except Mao is a worthless piece of trash. And then Mao shouldn't talk to them. And when one of the girls was like... I don't know what to do. Maybe I should just stay here. I can't fight. And she's like, yeah, just turning into a monster and wasting away would be perfect for a piece of trash like you. I'm like, what? Okay. So Tachi was hung from the belt, not worn in the belt. So basically you wouldn't tuck it into your OB. Cutting edge 70 to 80 centimeters. So once you added the handle, it's probably a meter long. That is a pretty sizable sword. And katanas, obviously, so... If I'm remembering my Japanese blades right, Tonto is the shortest, that's like a dagger. Wakizashi is slightly longer, but shorter than a katana. Then you have the katana, and then you have Tachi. I think there used to be like Daitachi, like an even bigger Tachi, but... ありがとう。ああ、そういえば、どうして真央ちゃんはタッチを持っているのに、私は素手なのかな？もしかしてどっかで拾った？いや、この世界に来た時からもう。マオのことを泥棒みたいに言うな。She didn't say that! ごめんごめん。そ
そうか。じゃあどうして私は何にも持ってないのかな。なんだろう。もしかしてミクさんの武器は素手なのかな。 That would be fun. A brawler? 私格闘技とかしたことないよ。あ、もしかして私の武器はこの美貌だったりして。わからないけど。 Not sure, maybe. How would your beauty be the weapon? そんなわけないのだ。アホじゃないのか。 BK! アホって何よ。そもそもここに来る連中は魔を例外として基本的にクズなのだ。 Lord! 全部が中途半端で死ぬ勇気も生きる気力もないやつに戦う力があるわけがないのだ。そもそも必要がないのだ。 BK! ビッケ。僕は事実を伝えただけなのだ。 That's your perception. It ain't facts. まあそうよね。ミクさん、どうすればいいんだろう。マオ、どうしたの？何かの後ろに。マオちゃん危ない。 Oh! 何？ Now she has the guns. 何これ？銃？倒してる。何なのよ。奴らたくさん襲ってきてるのだ。マオ、ミク、武器を構える。 Oh, now that she has a weapon, suddenly BK's nice to her. 来るのだ。 Cute. Miku's teaching Mal to cook. Alright. Hey! Oh, we're supposed to be level 6, huh? Interesting. Whoa! Miku has so much SP! What the heck? No, this is Miku. Because Miku just joined the party, and she already had 11 skill points to use. So I'm like, damn. Yeah, it's Miku. Let's see, what else? One more. First aid. We got a healer, that's nice. Movement speed. And double shot. Heartfelt Curry! Fully restore the HP of all allies and grant continuous healing. Oh, wow! She's a healer, but she's got guns. I like that. I forget, do I have? Yes, I do have SP I can use. But everything needs 3, so never mind. Never mind. Team formation. Next time, yeah.
Ah, there we go. I was like, I literally just saw the tutorial. There we go. Let's go, Miku! With the power of Hasune Miku on our side, we can't fail. Get angry or sad, they might act on their own. Okay? Unstoppable! 地味猛量を蹴散らすのだ。地味猛量を浄化して召喚すれば有利に戦うことができるのだ。Nice! Attack. God, this is so much more manageable with two of us. I mean, makes sense. 私をなめるな。One hit KO. Finish already? Miku just went insane. No, Miku! She went a little too ham. She didn't get all the bases, but we still got S, so it's okay. Uh. どうにか切り抜けられたみたいね。前よりあいつらも強くなってるのだ。Really? They seem to be getting weaker to me. 本当にそうね。でも私のこの武器は完全に銃だよね。うん。これが私の戦う力なの？認めたくないけどそうなのだ。毒図から少しまともなクズになったのだ。Thanks, BK. これがミクさんの銃、かっこいいな。なんか言ったのだ？いや、別に。じゃ、そろそろ先に進むのだ。そうしましょう。ねえ、ビッケ。何なのだ？ちょっと気になったんだけど。Okay. もちろん何でも聞くのだ。僕の好きなものからマオのどこが好きなのかも全部教えるのだ。BK, you're kind of creepy. じゃあ、どうして私の武器は立ちで、ミクさんの武器は銃なの？確かにそれは私も思った。みんな同じものになるわけじゃないのね。You sound kind of like a stalker. No kidding. ストーカーっぽいわね。うるさいのだ。僕はストーカーじゃなくて完璧で究極なマオのファンなのだ。Yeah, that's what most stalkers say. その言動が外から見たらストーカーなのよ。Yeah. ビッケ、それはどうでもいいから教えてよ。なんで武器が違うの？分かったのだ。この世界での武器は個人の願望が形になって現れるものなのだ。現世で未練があったもの、手に入らなか Okay. ったもの。 So what manifests as a gun? じゃあ私の武器が銃になってるのは。そうなのだ。ミクは現実世界でところ構わずに Oh, ぶっ放したいと that's 思っている。 nice. 危険。そんなわけないじゃない。まあ、わからないのだ。ミクは政府転覆を企むやばい女の可能性が So 高い。 what does Mal having a giant sword mean? そんなわけないでしょ。てかその理論だとマオちゃんは現実世界で刀を振り回したいと思ってる。セーラー服と日本刀。じゃないのだ。マオが太刀を持っているのはそれは崇高で思考の理由があるのだ。Like what? あら、そうなの？じゃあそれはあれなのだ。まだ
言えないのだ。 Oh, that's suspicious. はあ、どういうことなのよ。教えなさいよ。だから言えないのだ。言ってしまったらファジーな留守がコン君でパーズしてしまうのだ。 The what? ファジーの留守がコン君でパー。意味がわからないけど。とにかく今はまだ教えられないのだ。まあいいわ。 So, BK, you know why Mao's in this world then, if you know why she has a katana. 私の武器が太刀になったのは。何かしらありそうね。真央ちゃん、何か太刀になりそうな理由とか分かったりする？現世にいた頃に剣道やってたとか。そんな低俗な理由じゃないのだ。静かにしなさい、ファジーな留守。Ah! 失敬なのだ。僕をファジーな留守じゃないのだ。何か思い当たる節。Maybe it's that, but it's a little... あれかな。何気になるわ。ちょっと恥ずかしいんだけど、小さい頃刀とかがかっこいいから好きだ。へえ、いいじゃない。全然恥ずかしくないわ。飾りも刃も綺麗だし。Yeah, swords are great. そうなのだ。全然恥ずかしくないのだ。マオはタチを愛し、タチはマオを選んだのだ。これが宇宙の選択なのだ。北進の導きなのだ。 Hokuto no Ken? ビッケってもしかして中二病？ Ah, not the Junipyo! あの痛いやつ？違うのだ。全然違うのだ。僕は決して中二病じゃないのだ。事実を並べているだけなのだ。I don't know. Calling everyone trash seems like a very Junipyo thing to do. 若い時は誰でもそういうのあるから。だから違うのだ。 Press F to doubt. 人によって武器が変わるのは面白いわね。狭間よって本当に変なところ。そうだね。狭間よは人間のってちっぽけなものの想像をはるかに超えるものなのだ。 Okay. 確かにそれは感じるわね。ねえ、ミクさん。どうしたの、真央ちゃん。どうしてミクさんの武器は銃なのかな。そうね。別に銃自体が好きってことはないんだけど。やっぱりこいつは危険思想を持って BK, shush. だから違うって。ちょっと恥ずかしいんだけどね。私、小さい頃からスパイものの映画とか漫画が好きなの。Ah, yes. 特に A ある漫 classic 画に出てくる reason. 強くて綺麗な女スパイのキャラが大好きだった。Maybe Hollywood action movies? Yeah, you see, you're close, Ein. 心のどこかであのキャラみたいになりたいって思ってたから銃が武器に選ばれたのかもしれないなって。恥ずかしいでしょ、子供じゃあるまいし。 It's fine. You can save the world by helping those around そ you. んなことないよ。私も好きだし、漫画とかアニメとか。恥ずかしいのだ。いい年してまるで子供なのだ。 BK, 別 please. にいいでしょ。というか、あなたも子供でしょ。僕は子供とか大人とかそういう小さなくびきに生きてないのだ。 Yeah, that's something a child would say. はいはい。まあでも実際恥ずかしいと思うわ。大人になっても心のどこかで It's fine, 現実じゃ Miku. ない I'm a ものを手に VTuber. 出すもの。 You can't get more clinging to things that don't exist than that. そんなことないよ。ミクさんは本当に綺麗でスタイルいいし、銃も似合うから漫画とかアニメのキャラクターみたいだよ。あらそうありがとう。あんまりおだてたらダメなのだ。調子に乗って木に登るかもしれないのだ。しっかり主従関係を。 What hierarchy? 誰が豚だって？誰もそんなこと言ってないのだ。被害妄想も甚だしいのだ。
つけると思い込みが激しくなるのは本当 Damn. なのだ。Oh, and she's scared of onions, of course. Such a child. The Journey of 3. Side story. Da, 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 da. And chocolate. It was probably for the curry. I do like how the story's kind of illustrated this way. Time of decision. Oh. Branching paths at the end. Because often, you can add chocolate to curry. What? I forget exactly what the chocolate does. I think it cuts down the spiciness. But yeah, Japanese curry, they add honey, they can add apples, they can add chocolate to cut down the spiciness. If you add yogurt, it enhances the spice, and if you add coffee, it complements. If when things get heavy, the VAs and imagination can fill the gaps. Got some goosebumps when the mother was praying. Oh god, yeah. Anytime a cult's involved, it's kind of terrifying. Yeah. At least you might need to get into curry. I usually just use store-bought. I use the store-bought roe as well. But you can change up the recipe. So like, you know, if you want to add you can add coffee to replace some of the water. So usually when I do curry, I do like 1 cup of coffee, and then the rest is like soup stock, and then if I need a little bit of water, then I'll add a little bit of water. Because I do it in the pressure cooker. So I can make a big batch and it's easier for me. So you with that, you need to have enough liquid for it to do the job properly. So sometimes I need to add just a smidge more water kind of thing. Nice, yeah! I mean, I do know how to make curry, like, on the stove. It just takes longer. And busy life and stuff like that. So I was like, you know what? Instapot, you are my friend. Take responsibility for it. How? Oh god. That might not be what it is, but I think on Mao's zipper, it looks like there's a planet. Like, that might just be coincidence, but... Oh god, JK. Joshi Kosei. BK!
け？何なのだ？聞こえてないふりするんじゃないわ Yeah, よ that's rude as heck. 僕は聞こえていたのだ。聞く気がなかった。 Damn. 余計にタチが悪いじゃない。それで何なのだ？うわー、すごい話したくなくなった。そもそも僕は聞く気がないのだ。 Jeez, guys. Come on. なんだかな。ねえ、まおちゃん。何？なんだかこうやって3人で歩いていると小学校とかの遠足みたいね。そうかも。これが遠足ならミクは先生なのだ。間違いないのだ。ミク先生、お腹すいたのだ。誰が先生よ。私も子供サイドよ。 Why? What's wrong with being the teacher? わあ、ミク線が切れたのだ。逃げるのだ。待ちなさい。ねえ、まおちゃん。学校楽しい？ At least Mao's trying, right? Yeah. そうだね。I mean, it's just alright, I would say. She doesn't seem super bothered by her classmates. She seems more put off by her home situation, so... まあ、それなりに楽しいよ。そう、それはいいわね。ああ、懐かしいな、学生の頃。ミクさんの学生時代って。そうかもね。だけど、過ぎてしまうと懐かしく思う。That's true. And then you blink and next thing you know, high school was a decade ago. And then it's 2 decades ago. 嘘なのだ。だいぶ前なのだ。きっとポケベルとか使ってたのだ。 What's wrong with pagers? それは親の世代よ。私はスマホ世代。 Okay, so Miku's in her 20s then. パカパカ携帯じゃないのだ。懐かしいわね。って違うわよ。 Oh, she's my age. She's a millennial either way. パカパカ携帯。まおちゃん、 Oh god. 携帯知らないの？ Mao doesn't know what the flip phone is. スマホ以外の携 Oh 帯 my god. ある嘘でしょ。これはミクにクリーンヒットなのだ。そんな。の？私、携帯とかの知識に。 Damn. 他の人は知ってるかも。I mean, I know a lot of like Gen Z or younger don't know, like, have never seen like a payphone, and very rarely have they seen a landline. But I feel like they at least know what flip phones are. マオの急所への一撃が止まらないのだ。でも、No, not the textbook! 本の教科書で、なんか、ごめんなさい。This reminds me of a freaking event in Fate Grand Order. Because there was a summer event, and it was like it was in a camp setting, right? And I forget exactly what came up, but Archer, Archer from Fate's Day Night, the classic red coat Archer, he was there, and like they found a videotape somewhere, and he's like, oh yeah, he's like, I think I'm the only one here who's ever seen a VHS and a player, so I'll use it. And then the MC and Ilya, because the Ilya in Fate Grand Order is from Prisma Ilya, so she's a young kid. They're like, wow, I think I've seen a VCR in like my social studies textbook. And Archer's like, ugh. It's like, yeah, I kind of expected that, but Jesus. Poor Archer. He was a teenager in 2004. He's not that old.
But yeah, the whole social studies textbook comment just reminded me in particular of that. I remember I took a screenshot of the conversation about the VCR, and I shared it to a bunch of my friends, and they're like, thanks, Diana. I really needed that. I'm like, you're welcome. 肉は瀕死の重傷なのだ。大丈夫。私は大丈夫。 It's okay, Miku. Unfortunately, this is just something we gotta go through as we get older, especially with technology changing so fast. ごめんなさい。謝らないで。大丈夫。大丈夫だから。時間の流れは平等で残酷なのだ。あ？これは事実なのだ。 I mean, it's just a fact. I guess so. ミクさんの学生時代 Oh my goodness. どんな感じ Cause yeah, even I've talked before about having one summer student a few years ago, and I was like, we were like doing filing together, and I was like trying to make conversation. So I was like, what TV shows do you watch? She's like, I don't watch TV. I'm like, oh, do you watch movies? Not really. Do you like books? No. Do you like music? It's like, I don't really listen to music. I'm like, then what the hell do you do in your free time? you just exist and then you go to bed and like... I was like, wow, okay, either like she's one of those that spends all her time outside of work or school just hanging out with people, or she just really didn't want to talk with me, which is fine. But I was like, okay, like, you know, I don't watch, like, you know, quote-unquote normie TV, so, like, you know, I expected her to say, like, a show, and then I'm like, I could be like, oh, I haven't watched that. What's it about? And, like, you know, establish a conversation that way. But she just completely shut everything down. I'm like, What paint is your favorite to watch dry? Literally, I ran into her, at the mall at some point, and she was just standing there watching one of her friends try and do like do an ollie on a skateboard. And I'm like, I'm thinking to myself, so that's what you do in your free time? Literally nothing. Like, that's crazy. 私の学生時代? That's what she does all day, yeah. Sometimes just coming out and saying I don't want to talk is less rude, yeah. Like, I get it. Like, I was just trying to... Like, I can work... I'm fine with working in silence, but, like, you know, when you're working with someone in close quarters, filing stuff, it's kind of like... We don't have to talk the whole time. But I figured you might like to... have a casual conversation. Like, even though, like, I'm not super sociable when I'm at the apothecary either. But if someone comes into my space, I at least try and be, they're like, hi, Diana. I'm like, okay, I'm like, hi. And they're like, oh, it's Friday. I'm like, it's Friday. And then, you know, that's the end of the conversation kind of thing. そうね。普通だと Like, especially if I don't turn away from, like, whatever work I'm doing, people get the hint very quickly that, like, I'm, like, a little chit-chat's fine, but, like, you know, I'm busy kind of thing. But it's like, you gotta engage at least a little, otherwise, like, next thing you know, everyone's planned to go to, like, lunch together, and you're the one left out. And it's like, even if you wouldn't have gone with them, it feels terrible not to have even been asked, you know? ただいま。お父さん、おかえり。Oh,
さい。今日もお疲れ様。な、ミク、今日の学校はどうだった？今日は図工の時間にみんなで絵を描いて国語のテストで100点取ったよ。 Sometimes it's nice when you hate all your coworkers. I mean, yeah. 100点はすごいな。絵も楽しく描けたかい？すごい楽しかった。楽しく描けたのはよかったわ。ミク、手を洗ってきなさい。そろそろご飯にしましょう。She's so cute. 楽しく学校に通ってくれて。そうね。楽しく過ごしてくれるのが一番だもの。そうだな。手洗ってきた。はーい。じゃあご飯にしましょいただきます。いただきます。A wonderful family life. What could possibly go wrong? 何？私、算数の掛け算がわからないんだけど、ミクちゃんわかる？掛け算？ 9 の段まで言えるよ。Impressive. 私、5の段までしかできないよ。そうなの？ミクが教えてあげようか。覚えちゃえばすぐできるようになるよ。ほんと？じゃあ教えて。Aw. まず2の段だけど。ねえミクちゃん、何？お昼休みにドッジボールやるんだけど、隣のクラスのやつにどうしても勝ちたいんだ。だから僕のチームに入ってくれない？ドッジボール？いいよ。やったー！ミクちゃん上手だから隣のクラスのやつ倒せるよ。給食 Uh-oh. だからすぐに体育館集合ね。What could possibly go wrong? わかった。遅れないでね。ミクちゃん、掛け算6の段までできるようになった。すごい。すぐにできるようになったね。 Wait for that other shoe to drop, yeah. ミクちゃんのおかげだよ。ありがとう。よかった。私の小学生時代は幸せだった。優しい両親と友 Those 達に days came to an end quickly. Oh, here we go. What happened? What happened? そんな時代はすぐに終わりを迎え、私の幸せが崩れ始めたのは中学生の頃からだった。 Oh no, not the self-loathing. ちっぽけな自分の周りの世界を憎んだ。おい辰巳。何？ Oh no, the nerd with the glasses look. 邪魔だよ。そのでけえ体どけろよ。 Yo! ブサイクなんか顔だけにしとけ。分かったらさっさとどけ。 Wow. 私は容姿が原因でいじりを受けるようになっていた。理由はわからないというより、 Oof. ただ私の顔が嘲笑の対象になって Sometimes い you た。 don't even need to be ugly. They're just looking for someone. ミクちゃん、どうしたの？なんでもないよ。部活行かないとね。もしかしてあいつらまたミクちゃんのことからかったの？マジで男子はガキだよ。いや、そんなんじゃ。てか最悪だよね。ミクちゃん別に可愛いの？あんな感じでいじってさ。うちはいつでもミクちゃんの味方だから。 And then she betrayed her. I smell it coming. ありがとう。小学校からの仲じゃん。さ、あんなやつら忘れて部活行こう。ただいま。おかえりなさい。どうしたの？学校でなんかあった？なんにもないよ。ちょっと部活で疲れただけ。なんかあったら話しなさいよ。大丈夫。ご飯作るの手伝うね。 I can't believe how close we are. Boy, howdy, yeah. ありがとう。ただいま。お父さん、おかえり。お、今日は唐揚げか。ええ、ミクが作ってくれたのよ。味もバッチリ。ミクが作ったのか。ミクの料
この時はまだ我慢ができた。 Ooh. 大好きな両親がいて何でも話せる人がいたから If I hadn't known, oh no. この生活を続けること Oh ができた no. のかもしれない。どけよブサイク。 Wow. なんだよこっち見て。別にてかよ、お前顔はほんとブサイクだけど体はエロいよな。え誰もお前のこととか相手にしねえだろうし。 What the ちょ hell? っとこっち来いよ。いやいいからこっち来いよ。 What the hell? 何すんだよ。 Oh god. 私は逃げ出した。恐ろしかった。 No. あの男の I kind of half expected the sexual assault to 本 happen. 当に恐ろ But しい。 ugh. 30分ほど経った後、私は教室に戻ろうとした。私が教室に近づくと、誰か Oh が喋っている。 no. 二つの声は聞き慣れたもん。さっき辰巳にエロいことしようとしたら思いっきりビンタされた。あんなカップ。あんた本当に物好きだよな。あんなのに手出せるの。女なら何でもいい猿なの。は？顔見なければ体はめっちゃエロいだろ。てかそれはお前も Yikes. Yeah, I mean, I saw that coming. 何言ってんの？私が普通に接してやんないといじめがバレるじゃん。そしたらあんたらの内心めっとか言って幼馴染だからかばってる自分かっこいいとか思ってんじゃねえの？それかあいつのこと本当に友達だと思ってる。 はあ？ないない。私本当にあいつのこと無理なんだよな。ぶっさいことくせして昔から。確かに昔から偉そうだよな。マジであいつ。ほんと学校とか来ないでほしいな。てかさ、あいつの顔 Whoa! 無理やり脱がす。あ、それならいけそう。俺らで金稼ごうぜ。私の中で何かが壊れる音がした。なんかシャーンと。おっ、今何？携帯貸してみ。今から服脱がせるからさ。いいっす。私の学校 Christ 生活の最後の瞬間は最悪だ。ミクさん、大丈夫？なんだか遠いところ見てたけど。ええ、大丈夫。昔を懐かしんでただけ。本当なのだ。実はいじめとかしてる。 BK, shut your mouth. ふざけないで。いじめなんてするわけないでしょ。ってやだ、そんなことするわけないじゃない。昔を思い出して楽しかったわ。もう置いてっちゃうわよ。いっけ、そういうのは冗談でも言っちゃダメ。先に行くよ。もう待つのだ。 Oh my god. Ah! Hate this. Oh, do I hate that? Ugh. Poor Miku. No one's ever trash. No one is trash. You should never call anyone trash because you got no idea what they could have gone through in life. BK really needs to be nice or fuck off talk. Oh god, literally. Man. Like, especially if the game's touching on a heavier subject matter, the BK being so nasty just really hits different. Like, oh my god. Sigh. Well, it's 10 p.m., so I guess this is a good spot to wrap it up, so... There we go. Perhaps we'll come back someday. I don't
don't usually like leaving games unfinished, so we'll come back at some point. But if it's gonna start touching on heavy subject matter, I wanna at least have a good idea of what's coming so we can do trigger warnings if anyone needs it. Because that's the one downside about playing Humble Hime. Okay. But yeah, that's the one downside to playing newer games sometimes. It's like you don't realize. That's fair. Yeah, I mean, I will never forget picking up Iwaihime and like I did a quick glance and I didn't see anything outrageous, and then the game, it's all like fantastical, but the game does basically make you sit through one of the characters being sexually assaulted by her stepfather. But they played it all fantastical as her being attacked by a giant caterpillar in like an Alice in Wonderland setting. After that, I was like, I'm never trusting a game if it doesn't have clear trigger warnings again. Like, I will still play stuff without trigger warnings, but it's like, I'm always gonna assume something nasty is around the corner. At least it had a happy end, yeah, but it was like, God. Oh, great, yeah. Like, I don't mind playing games that have that sensitive subject matter. But I know I do have friends that would get really triggered by that stuff. So I try and keep that stuff in mind. So anytime, like, you know, we're playing a game and something comes out of the blue, I'm like, God, I hope so-and-so's not watching. That's where my brain ends up going. But alrighty. So, God, speaking of trigger warning, not trigger warning, we've got Umineko tomorrow. Yay! It was so funny though, because on Twitter, someone running a Rosa RP account replied to my tweet saying it's all Maria's fault. I'm like, oh God. We've been hit with the what? Like, oh God, here we go. I'm getting interacted with like the RP accounts now. Pet the Pep and Mogu for you? Of course I will. Alright. Big stretch. God. I have to go on site to the apothecary tomorrow. I don't wanna. But that's how you keep your job. Alrighty, we're gonna head on over to Hime, as Ranger requested. So here is Ray. 90 nuggets, 90 nuggets. And here is Discord, if we've got any lurkers or new people who want to keep up with us when we're not streaming. Thank you for the follows, Miyanagi and Pochi. For now, that is gonna be it for me. I will see you guys tomorrow, same time, same place, for Umineko. So, if it's daytime where you are, have a wonderful rest of your day. And if it's nighttime, have a great rest when you head on off to bed. Until next time, take care of yourself. Wash your face, brush your teeth, eat good food. And I will see you next time. Bye-bye.